Hello friends, today we are going to see the next point in thermodynamics, that is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. You all know the conservation of energy, law of conservation of energy, which states that the energy in the universe neither be created nor be destroyed, but one form of energy is converted into another form of energy. म्हणजे या विश्वातील एनर्जी आपण कन्सिडर करूया की एखाद्या सिस्टीम मधली एनर्जी, समजा ही एक सिस्टीम, आपण प्रत्येक वेळेला आपण ही सिस्टीम मानलेली, या सिस्टीमची एनर्जी आपण नष्ट पण करू शकत नाही, आपण याच्यामध्ये वाढू पण शकत नाही, पण यातील एनर्जी आपण दुसरीकडे यूज करू शकतो. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म अँड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म. As in already we know the thermodynamics, the heat energy is converted into dynamics, that is mechanical energy, and mechanical energy can be converted into heat energy. So that means this law gives the one type of the law of conservation of energy. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण तीन एनर्जी बघितले. कोणकोणते परत एकदा मी लिहितो, पण थोडंसं रिवाइज करूया आणि मग आपण फर्स्ट लॉ कडे जाऊया. आपण बघितलेलं होतं पहिल्यांदा, हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. देन वी नो द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. And the another one, that is work, is one another quantity of the energy. So all these are the form of energy. So heat is generally measured in terms of joule. The unit of the heat is joule. This is also joule. This is also joule. हे तुम्हाला समजतं का की सगळे हीटच एनर्जी आहे, फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे. याचा अर्थ ते मग हीट असेल, इंटरनल एनर्जी असेल किंवा वर्क असेल. ऑल दीज एनर्जीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ J. So we already classified the difference between these three. That means, what do you mean by heat? Heat is a transit mode of energy. It is transit mode of energy. The heat is nothing but how much amount of is traveling. That means how much amount of is taken from one system to another system, one form to another form. That is transit mode. Internal energy is the static form. That means stored energy. And work is nothing but the mechanical form. It is mechanical. अर्थात पण समजावून घेतलेलं होतं. एक उदाहरण घेऊया की समजा एखाद्या गच्चीवर टाकी आहे, पाण्याची टाकी आहे. त्या पाण्याच्या टाकीमध्ये पाणी आहे आणि पाणी खाली जात नाही, स्टोर्ड आहे. तर स्टोर्ड प्रत्येक पार्टिकलची एनर्जी जी आहे त्याला आपण स्टॅटिक मानली. तर दी एनर्जी ऑफ ऑल दिस द मोलिक्युल्स, दॅट मीन्स द सिस्टम, इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी. आता त्या टाकीमधलं पाणी आपण पाईपनं खाली घेतलं, तर त्या पाईपमध्ये जे पाणी आहे ते काय झालं, मोशन मध्ये झालं. सो ट्रान्झिट मोड. सो दॅट ट्रान्झिट मोड, दॅट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू heat. That means heat, amount of heat is that is traveling. And when it is doing some work,
then internal energy can be converted into mechanical. So all these are forms of energy. Then one form of energy is converted into another form. One form of energy is converted into another form, and vice versa. So that means one can increase or decrease the internal energy of the system by providing the work or taking the work, by giving the heat or taking the heat. One can change the internal energy, not increase in the internal energy. If you want to increase the internal energy of the system, you have to do some external work. That means the energy from in the form of work you have to give to that system. If you want to increase the internal energy by providing the heat, then heat is provided to the system. That means we can say that if this is a system, it is having certain internal energy. If you want to increase the internal energy, then you have to do some work. You have to do some work. Work means you have to do some mechanical work. See, this is the mechanical work. तसं आपण हात एकमेकावर घासतो. हात एकमेकावर घासलं तर आपण मेकॅनिकल वर्क करतोय. हात दोन्ही गरम झाले. हात गरम होतात याचा अर्थ देयर इज द इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी. सिमिलरली, if you move this bottle for long time, then you find that this work, that means force into displacement, this work will increase its internal energy. That means work is done on the system. Similarly, if you want to provide the heat, some heat is provided to it. हे उन्हात ठेवला, बर्नरवर ठेवला, गरम पाण्याच्या भांड्यामध्ये ठेवला, it absorbs the amount of heat, or directly you are given provided the heat. Then its internal energy increases. So what we are going to construct? We are going to construct the first law of thermodynamics. What we have explained here, it is once again reverse. We may say that means if this system has certain internal energy, if work is done by the system, then work is taken outside, some energy is taken outside, that means internal energy decreases. If heat is also taken away from it, if that this bottle is placed in a fridge, then heat is taken away from it, then it's once again internal energy increases. So now internal energy change can be done by three ways. Already we have mentioned the three ways of the change in internal energy. One, that is by providing the heat. By providing the heat or taking the heat, one can change the internal energy of the system. Second, one can do some work. So work done maybe by the system or on the system. One can change the internal energy. Similarly, the third way is the providing, or that is the change in number of molecules or number of particles. So these are the three ways to change the internal energy of a particular system. For any closed system, समजा आपण closed system घेतले. ही closed system आहे. ज्या सिस्टीम मध्ये number of particles change होत नाहीत. So number of particles change होत नाहीत. Number of particles change होत नाहीत याचा अर्थ change in number of particles is zero. So as we are dealing with the thermodynamics, many times we call the system as a closed one. That means only energy can exchange, but no matter is exchanged. Closed system. That means in this closed system, one can change the internal energy. Sometimes internal energy D only. That internal energy can be changed by providing heat or taken away from the heat. So if you provide the heat,
then its internal energy increases. If you take the amount of heat from this system, then the internal energy decreases. If you press the piston, then work is done on the system, that means its internal energy increases. If you do certain work such that the system will do some work, on the piston, then piston moves away. Its volume expansion. Volume expansion means its total internal energy decreases. Temperature decreases means the internal energy decreases. So now we are providing the mathematical relation between the change in the internal energy by heat and work. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमची एनर्जी आपल्याला चेंज करायची असेल तर आपल्याला हीट आणि वर्क हे दोन्ही करावे लागतील. क्लोज सिस्टीम असेल तर. ही जर ओपन सिस्टीम असेल तर आपण काय करू शकतोय, याच्यामध्ये पाणी ऍड केलं, त्याचे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऍड झाले, म्हणजे याची इंटरनल एनर्जी वाढली. याच्यातून पाणी काढून घेतलं, काय होईल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमी होतील, म्हणजे परत काय झालं, इंटरनल एनर्जी कमी झाली. पण जनरली आपण सपोज करूया की इंटरनल एनर्जी इज दॅट इज दी वी आर गोइंग टू कन्सिडर दी क्लोज सिस्टीम. क्लोज सिस्टीम मध्ये फक्त हीट एक्सचेंज होईल, मॅटर नाही. तर आता आपण या तिन्हीच्या मध्ये आपण मॅथमेटिकल एक्सप्रेशन लिहायचं ज्याला आपण म्हणतो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो नाउ वी कॅन राईट द अमाउंट ऑफ हीट इज dq किंवा याला आपण म्हणूया डेल्टा Q. The internal change in internal energy we are going to suppose that du, and change in work done by the system is delta W. The relation between these three is given by, that is du is equal to delta Q plus delta W. This relation is known as the first law of thermodynamics. So this relation is more important to provide the what is happening in this system. एका सिस्टीम आहे, एक सिस्टीम मध्ये du एनर्जी आहे, ती एनर्जी इन्क्रीज करत आहे, याचा अर्थ इथं काय पाहिजे, डेल्टा Q इज गिवन टू द सिस्टीम. प्लस डेल्टा W आहे, याचा अर्थ काय, प्लस आहे, याचा अर्थ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. पिस्टन प्रेस करतं, याचा अर्थ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम होऊ शकतो. सो नाउ दिस has particular meaning. So this du is increase in internal energy. आपण मानलेलं काय मानलेलं की एनर्जी इन्क्रीज होते. एनर्जी इन्क्रीज कशामुळे झाली, डेल्टा Q is the heat provided or given to the system. And heat त्याला दिलेली. And dW डेल्टा W, आपण dW ची ऐवजी डेल्टा W म्हणूया. त्याचा डिफरन्स काय आहे ते मी सांगेन तुम्हाला. डेल्टा W is work done काय असेल, dW positive आहे, delta W positive आहे on this system, is it? On this system. So this is the mathematical expression to change the internal energy. This is the internal energy. To change the internal energy, du is equal to dq plus, that is delta W, delta Q plus delta W. Where du is increase in internal energy, so you are going to provide that the heat, internal energy increases. You are doing some external work, internal energy increases. So increase in internal energy is due to providing heat and providing the work done on the system. Then this is possible. Suppose कि this expression can be written like this.
du is equal to delta q minus delta w. This is also one type of the first law of thermodynamics. This is also first law of thermodynamics. This is also first law of thermodynamics. But it has certain other meaning. What the other meanings? The increase in change in internal energy is equal to heat provided plus and heat provided and minus d delta w. याचा अर्थ काय की heat is taken away from it. That means work is done by the system. That means there is minus, but still there is increase in internal energy. So internal energy is increases as we provide the heat energy, but there is always some loss of energy due to work done by the system. म्हणजे काय की समजा आपण एक परत एकदा आपण एक सिलेंडर कन्सिडर केलं, तर या सिलेंडरला ज्याच्यामध्ये गॅस आहे, या सिलेंडरला आपण dq अमाउंट ऑफ एनर्जी दिली, याची du एनर्जी होती आणि dq अमाउंट ऑफ एनर्जी दिल्यामुळे dq अमाउंट ऑफ एनर्जी किंवा डेल्टा q आपण मानूया, डेल्टा q अमाउंट ऑफ एनर्जी दिली, तर डेल्टा q दिल्यानंतर याची इंटरनल एनर्जी वाढली, याची इंटरनल एनर्जी वाढली. याची इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस मीन्स व्हाट? its internal energy increases means its average kinetic energy of the molecules increases. Already we know that the internal energy is due to the kinetic energy. So what is internal energy? Already we have defined. Internal energy is kinetic energy of translational motion, kinetic energy of translation, plus kinetic energy of rotational, plus kinetic energy of vibrational. So there are three types of motion of molecules. That is straight line motion, kinetic energy; rotational motion, rotational kinetic energy; and vibrational motion, vibrational kinetic energy. So sum of all these three will increase due to providing certain heat. That means molecules move fast. Molecules rotate fast. That means its rotational energy increases, kinetic energy increases, vibration also fast. That means vibration energy also increases. That means its total du amount of energy increases. So du is nothing but internal energy, change in internal energy. So du increases, but due to these vibrations, due to these, that is the change in kinetic energy, it will provide certain pressure on the piston. And piston moves in the reverse direction. So piston moves like this. Yeah. Volume increases. Volume increases means the work done by the system. Work done by the system means the minus. There is loss of energy due to work is done by the system. So that means its energy decreases. Decrease in energy is due to minus dw, delta w. And increasing energy is due to that the heat provided to the system. We can differentiate between what is du and what is delta q. In some books we can write the relation same as it is, that is du. काही बुक मध्ये असं पण लिहिलेलं आहे dq plus dw असं लिहिलेलं आहे, हेही बरोबर आहे. पण आपण समजावून घेताना मात्र फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या रीतीने समजावून घेऊया किंवा या रीतीने समजावून घेऊया, कारण इथं आपण थोडंसं परत एकदा आपण कन्सिडर करूया. हे तुम्हाला समजलं असेल तर मी वॉच करून टाकतो की समजा डेल्टा du means total differentiation. Delta means we can write like this, delta q, or it is also delta q. We can write like this or like this. So delta is a partial differentiation and d is a full differentiation, total differentiation. याचा मीनिंग काय आपण थोडंसं बघूया. याचा मीनिंग असा आहे की समजा तुमच्याकडे एक सिस्टीम आहे. आपण सपोज करूया A is a system. A is a system. Having system or A is a state of the system. Having some state variables P1, V1, T1 आणि याच्याकडे इंटरनल एनर्जी आहे U1.
समजलं तुम्हाला? एक सिस्टीम आहे, त्याच्याकडे त्याचे व्हेरिएबल्स काय आहेत, स्टेट व्हेरिएबल्स काय आहेत, P1 V1 T1 आणि U1 काय आहे त्याचा इंटरनल एनर्जी. आणि आपण हे स्टेट व्हेरिएबल चेंज करून आपण बी फॉर्म मध्ये लिहिलं, बी स्टेटला लिहिलं. त्याचे बी जे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत P2 V2 T2, P2 V2 T2. ज्यावेळी त्याचं इंटरनल एनर्जी U2 आहे, इथं U1 आहे आणि इथं U2. आता बघा याच्यातला डिफरन्स बघा. डी म्हणजे काय, डेल्टा म्हणजे काय. डीयू म्हणजे इथं काय झालंय, ए इज चेंज टू बी बाय चेंजिंग इट्स स्टेट व्हेरिएबल्स. इट्स एनर्जी, internal energy is, this is why internal energy is constant. This internal energy is also constant at that state, that is P2 V2 T2. Now we can change A. आता एक काय पर्टिक्युलरली काय आलं, A is changed to this by changing. काय चेंज करून केला तुम्ही, P1 चा P2 केला, V1 चा V2 केला, T1 चा T2 केला. आपण वेगळ्या पद्धतीने करूया. समजा A is changed to P1 V1 T1, P1 V1 T2. म्हणजे काय चेंज केलं मी, P1 V1 कॉन्स्टंट ठेवला, T2 म्हणजे टेम्परेचर चेंज केलं. नंतर पुढे जाऊन मी काय चेंज केलं, P2 V1 T2 केलं. म्हणजे परत एकदा या सिस्टीमचं स्टेटचं काय चेंज केलं, प्रेशर चेंज केलं. आणि नंतर मग डायरेक्ट ही स्टेप मिळवली. म्हणजे P2 तसंच राहिला, P1 चा V2 राहिला झाला आणि T2 राहिला. म्हणजे इथं आपण काय चेंज केलं, V1 पासून V2 चेंज केलं. हा एक पाथ झाला. दुसरा पाथ आपण विचार करूया की पहिल्यांदा मी P1 V1 तसंच ठेवलं, P1 V2 चेंज केलं, T1 चेंज केलं किंवा T1 तसंच ठेवला, तर ही सिस्टीम झाली. इथून मी काय केलं, P2 V2 T1 असंच ठेवलं आणि मग T2 चेंज केलं. दिस इज अनदर पाथ. And one more, that is directly we can change P2 V2 T1 आणि मग डायरेक्टली मी हे चेंज केलं. तुम्हाला लक्षात आलं का बघा सगळ्यांना की स्टेट इज चेंज, A इज चेंज टू B in many ways, but you do not change the internal energy. At particular state A, internal energy is U1. At particular state B, internal energy is U2. So these two are constant. That will not change the path. So that means if you write the du, then it is not depends on time, not depend on path. Either this or either this. या कुठल्याही पाथ मधून जावा, तुम्हाला फायनल काय मिळणार आहे, U2 मिळणार आहे. U1 चेंज टू U2. So this is final internal energy, initial internal energy. So du is equal to U2 minus U1. It is final. So changing, total change म्हणजे total differentiation, no path dependent. But what about delta T? इथून या डायरेक्शनला चेंज करायचं तर त्याला इंटरनल एनर्जी चेंज झाली, थोडी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोव्हाइड करायला लागते. त्यानंतर वर्क डन सुद्धा चेंज करावं लागेल. इथं इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, एक्सटर्नल एनर्जी आणि वर्क डन चेंज करावं लागेल, इथं चेंज करावं लागेल. सो दॅट मीन्स डेल्टा क्यू अँड डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ. That means it partially depends upon initial state and final state, but it change according to the path. म्हणजे इथं प्रत्येक वेळेला इथं काय केलेलं आहे बघा, T1 V1 तसंच ठेवला, T2 वाढवलाय, T1 पासून T2 केलं. याचा अर्थ काय झाला, एका सिलेंडर मध्ये व्हॉल्यूम तेवढंच आहे, P1 V1 आणि T1 होता टेम्परेचर,
याला आपण हीट दिला, याचं टेम्परेचर काय झालं T2 झालं. T1 V1 मात्र सेम. याचा अर्थ इथं एनर्जी दिलेली आहे, वर्क डन झालेलं नाही. पुढच्या स्टेप मध्ये काय होईल, P2 चेंज झालेला आहे, म्हणजे इथनं काय झालेलं आहे P1 पासून P2 चेंज झालेला आहे. V1 कॉन्स्टंट आहे, V1 इथं P1 चेंज झालेला आहे, V1 कॉन्स्टंट आहे, परत T2 झालेला आहे. परत पुढच्या स्टेपला आपण काय केलेलं आहे की प्रेशर इथं जास्त वाढलं की V2 चेंज, V1 changes to V2, P2 and T2. That means this path has different values of delta Q and delta W. So that means the quantities which depends upon initial state and final state correctly, that means it is full differentiation. This quantities which depends upon the path, then these are partially changing, partial differentiation. Partial differentiation. That means it can change like this, it can change like this, it can change like this. So these are the differences between all these things. So now this equation du is equal to dq plus dw is called as first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So what it states, change in internal energy is due to external, that is the heat provided, and the external amount of work done. So by this thing, that is we can change the internal energy. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे की हीट दिलेली आहे, वर्क डन केलेलं आहे, इंटरनल एनर्जी वाढलेली आहे. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमची आपण हीट दिलेलं आहे म्हणजे एनर्जी एक्सचेंज केलेलं आहे, याची इंटरनल एनर्जी वाढणार, वर्क डन केलेलं आहे, पिस्टन प्रेस केलेलं आहे, याचा अर्थ परत इंटरनल एनर्जी वाढणार. टोटल इंटरनल एनर्जी म्हणजे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड into another, one form of energy converted into another. So that means there is increase in internal energy. This is mathematically we can write like this. That is called as the first law of thermodynamics. This can be written like this: du is equal to delta Q minus d delta W. मगाशी आपण लिहिलेलंच होतं. This is also first law of thermodynamics. Here what will happen? If you provide the heat, then if you provide the heat, internal energy increases. But increase in internal energy, do some work. So that means it is work done by the system. That means there is loss of energy. Loss of energy is negative. So du is equal to dq plus dq minus dt. Understand? So this is all about the first law of thermodynamics. Problem. Example. काय example विचारले बघा. The change in internal energy of a system is 20 joule. तुम्ही वहीमध्ये पण तुम्ही सोडू शकता 20 joule. If full stop देना है, if 15 joule of heat given to it full stop, find the work done. पहिला प्रश्न समजून घ्या. The change in internal energy of the system is 20 joule. चेंज किती झाले आहे 20 joule. प्लस लिहिलेलं नाही याचा अर्थ प्लस आहे इथं, that is increase in internal energy. If 15 joule of heat is given to it, म्हणजे 15 joule दिलेली आहे एनर्जी, तर वर्क डन किती असेल, मग ते पॉझिटिव्ह असेल का निगेटिव्ह असेल. सो लेट अस कन्सिडर. त्या अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी आपण करूया एक सिस्टीम कन्सिडर करूया. So to this system, the 15 joule amount of energy is provided. It is given. So du is equal to, according to first law of thermodynamics, du is equal to dq plus dw. No? So now du is what? Du is 20 joule. Du is 20 joule. 20 जूल याची इंटरनल एनर्जी वाढलेली आहे, कशामुळे, याच्यामुळे 15 जूल दिली
आणि 20 जूल वाढलेली आहे. बघा विचार करा की du is change in internal energy. Change in internal energy means what? du is u final minus u initial. हे लक्षात ठेवा का? मगाशी आपण दोन सिस्टीम स्टेट कन्सिडर केले, A आणि B. A ची इंटरनल एनर्जी किती होती? U1. B ची इंटरनल एनर्जी किती होती? U2. U2 minus U1, that means change in internal energy. So if final state and initial state internal energy is plus 20, that means its energy increases. याची एनर्जी इंक्रीज झाली. किती? कशामुळे? 15 जूल एनर्जी दिल्यानंतर. मग आता वर्क डन काय असेल? हे इक्वेशन जर कंबाईन करायचं असेल तर यू नीड प्लस 5 जूल वर्क डन. प्लस 5 जूल वर्क डन घ्यायचं पहिल्यांदाच 15 जूल झाले की 15 जूल वाढेल. पण टोटल वाढले किती? 20 जूल. याचा अर्थ काय? यू हॅव टू प्रेस सर्टन यू हॅव टू डू सम वर्क. You do work by 5 joule, then the total becomes 20 joule is equal to 20 joule. म्हणजे इथं आपल्याला एनर्जी कन्झर्व झाली. So what we have done that is 5 joule is the work done on the system. Plus 5 joule आहे याचा अर्थ work done on the system. सेम क्वांटिटी आपण थोडंसं चेंज करून घेऊया. बघा काय आहे. समजा इथं आपण काय केलं की du 30 जूल मानलं. du 30 जूल मानलं तर काय होईल बघा. इथं 30 जूल झाल्यानंतर काय होईल तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा काय होईल. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du is equal to delta q plus delta w is equal to delta q किती आहे? that is 15 जूल. आता इथं काय वाढायला पाहिजे? 30 जूल पाहिजे आपल्याला. 30 जूल पाहिजे असेल तर काय करायला लागेल? प्लस 15 जूल वाढायला पाहिजे. प्लस 15 जूल. सो दिस इज द increase in internal energy. So that means what? You have to do certain work done on the system. If this is less, समजा हे लेस असतं 10 असतं तर इथं काय झालं असतं? इथं 10 पाहिजे. तर 15 जूल दिलेले आहे आणि -5 जूल झालं असतं. -5 जूल झालं असेल तर काय होईल? वर्क इज डन बाय द सिस्टम. Do you understand? So these are the simple examples on first law of thermodynamics. You need to do all these things in your homework. Okay? Thank you.